Hello students. Next examples. Find the singular points of the following equations and determine those which are regular singular points. First example, 3x square y double dash plus x raised to 6y dash plus 2xy equal to 0. We have know that how to find a regular singular point and singular point. Coefficient of y double dash equal to 0, then we get singular points, and for regular singular points consider the differential equation p of x y double dash plus q of x y dash plus r of x y equal to 0. If p and q are polynomials, then a regular singular point x0 is singular point for which limit x tends to x0, x minus x0 into q of x, p of x is finite, and limit x tends to x0, x minus x0 bracket square r of x upon p of x is finite. Means रेग्युलर सिंगुलर पॉइंट्स आपण कसे कॅल्क्युलेट करायचे. जर आपल्याकडे इक्वेशन असेल ह्या फॉर्ममध्ये पी ऑफ एक्स वाय डबल डॅश प्लस क्यू ऑफ एक्स वाय डॅश प्लस आर ऑफ एक्स इंटू वाय इक्वल टू 0. सिंगुलर पॉईंट कॅल्क्युलेट करण्यासाठी वाय डबल डॅशचा जो कोएफिशियंट असतो पी ऑफ एक्स तो आपण 0 सोबत इक्वेट करायचा. त्याच्यावरून आपल्याला एक इक्वेशन भेटेल आणि सिंगुलर पॉईंट्स भेटेल. ते आपण इक्वेशन सॉल्व केल्यानंतर त्यानंतर हे इक्वेशन आपण कशामध्ये कन्वर्ट करायचं तर वाय डबल डॅश प्लस क्यू ऑफ एक्स अपॉन पी ऑफ एक्स वाय डॅश प्लस आर ऑफ एक्स अपॉन पी ऑफ एक्स इंटू वाय इक्वल टू 0. आपल्याला अशा प्रकारे इक्वेशन कन्वर्ट करायचं असतं जेणेकरून वाय डबल डॅशचा कोएफिशियंट हा तुमचा 1 येईल. आता आपण पी ऑफ एक्स दोन्ही साईडला डिवाइड केलं तर आपल्याला वाय डबल डॅशचा कोएफिशियंट काय भेटेल 1 भेटेल. त्यानंतर आता लिमिट एक्स टेन्स टू एक्स नॉट म्हणजे सपोज पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 घेतला आणि आपल्याला एक्स इक्वल टू एक्स नॉट हा सिंगुलर पॉईंट भेटला. मग आपण लिमिट कसं घेणार एक्स टेन्स टू एक्स नॉट जो सिंगुलर पॉईंट आला आहे तो एक्स मायनस एक्स नॉट इथं पण आपण सिंगुलर पॉईंट घेणार इंटू क्यू ऑफ एक्स अपॉन पी ऑफ एक्स हे कॅल्क्युलेट करायचं. म्हणजे वाय डॅशचा जो कोएफिशियंट असेल तो इथे राईट करायचा. हे कॅल्क्युलेट केल्यानंतर आपल्याला काहीतरी फायनाईट व्हॅल्यू भेटायला पाहिजे. त्यानंतर लिमिट एक्स टेन्स टू एक्स नॉट एक्स मायनस एक्स नॉट ब्रॅकेट स्क्वेअर इंटू आर ऑफ एक्स अपॉन पी ऑफ एक्स कॅल्क्युलेट करायचा. इथं काय घ्यायचं आपल्याला वायचा जो कोएफिशियंट आहे तो राईट करायचा आणि एक्स मायनस एक्स नॉट ब्रॅकेट स्क्वेअर घ्यायचं. हे कॅल्क्युलेट केल्यानंतर आपल्याला काहीतरी फायनाईट व्हॅल्यू भेटायला पाहिजे. ह्या दोन्ही व्हॅल्यू जर फायनाईट भेटत असेल तर आपण म्हणणार एक्स इक्वल टू एक्स नॉट हा तुमचा रेग्युलर सिंगुलर पॉईंट आहे. सो नाव सी फर्स्ट एक्झाम्पल 3x square y double dash plus x raised to 6y dash plus 2xy equal to 0. Now here you can see that the coefficient of y double dash is nothing but the 3x square. So equate 3x square equal to 0, which implies x square equal to 0 implies x equal to 0 0. Means x equal to 0 is singular point. Now our job to find out x equal to 0 is regular singular point or irregular singular point. For regular singular point, first convert this equation into y double dash plus x raised to 6 upon 3x square y dash plus 2x upon 3x square into y equal to 0. Here we convert the coefficient of y double dash into 1. How? We divide 3x square on both sides. When we divide 3x square on both sides, we get y double dash plus x raised to 6 upon 3x square y dash plus 2x upon 3x square into y equal to 0, which implies y double dash plus x raised to 4 upon 3 y dash plus 2 upon 3x y equal to 0. Now limit x tends to x naught x minus x naught into coefficient of y dash is x raised to 4 upon 3 equal to limit x tends to x naught is nothing but the 0, x tends to 0 x minus 0 x raised to 4 upon 3 equal to limit x tends to 0 x into x raised to 4 upon 3 equal to limit x tends to 0 x raised to 5 upon 3. When we putting
x equal to 0, in this limit we get 0 and 0 is finite value. Next calculate limit x tends to x naught, x minus x naught bracket square into coefficient of y. Coefficient of y is nothing but the 2 upon 3x. 2 upon 3x equal to limit x tends to x naught is 0, x tends to 0, x minus x naught is 0 bracket square 2 upon 3x equal to limit x tends to 0, x square into 2 upon 3x equal to limit x tends to 0, x get cancelled, 2x upon 3. When we putting x equal to 0 in this limit, we get 0. So here we get limit x tends to 0, x minus x naught into x raised to 4 upon 3 equal to 0, and limit x tends to x naught, x minus x naught bracket square into 2 upon 3x equal to 0. These two limits are finite. So x equal to 0 is regular singular point. Therefore, first give as equation number 1 and give as equation number 2. By 1 and 2 we get x equal to 0 is regular singular point. Regular singular point. Now see second example. X square y double dash minus 5y dash plus 3x square y equal to 0. First, for the singular point, equate coefficient of y double dash equal to 0. Here coefficient of y double dash is x square equal to 0, which implies x equal to 0. Again in this example, x equal to 0 is singular point. For regular singular point, first write down given equation x square y double dash minus 5 dash plus 3x square y equal to 0. Now divide x square on both sides. Why we divide x square on both sides? Because we must have the coefficient of y double dash equal to 1. That's why we divide x square on both sides. Y double dash minus 5 upon x square y dash plus 3x square upon x square into y equal to 0, which implies y double dash minus 5 upon x square y dash plus 3 into y equal to 0. Now calculate limit x tends to x naught, x minus x naught into coefficient of y dash is minus 5 upon x square equal to limit here x naught equal to 0. Limit x tends to 0 into x, because x minus 0 x, minus 5 upon x square. X get cancelled. Remaining term is limit x tends to 0 minus 5 upon x. When we putting x equal to 0 in this term, we get infinite. Minus 5 upon 0 is nothing but the infinite. Now calculate limit x tends to x naught, x minus x naught bracket square into coefficient of y. Coefficient of y is nothing but the 3 equal to limit x tends to 0, x minus 0 is x square bracket square into 3 equal to 3x square. Limit x tends to 0, 3x square is nothing but the 0. Now here you can see that the limit of this term equal to infinite, means here we didn't get a finite value. That's why x equal to 0 is not a regular singular point in this example. So by 1 and 2, give as equation number 1 and 2. In 1 we get limit x tends to x naught, x minus x naught into minus 5 upon x square equal to infinite, means not a finite value. So by 1 and 2, x equal to 0 is not a regular singular point. X equal to 0 is not a regular singular point. Now next question, compute the initial polynomials and their roots for the following equations. First, x square y double dash plus x square into y dash minus y equal to 0.
In previous video, we have seen that how to calculate the solution of this equation. In previous video, we have seen that second order equation with regular singular points. So, for the initial polynomial, we know that the solution of the form of this type of equation is nothing but the phi of x equal to x raised to r summation ck x raised to k running from 0 to infinity. After calculating the each term, we get L of phi of x is in the form. Then we calculate q of r, and q of r is nothing but the coefficient of x raised to r, and q of r is the initial polynomial. So first, for your more understanding, we calculate a singular points, then we calculate regular singular points. Here there is no need to calculate a singular point, regular singular point, but for your practice, first calculate singular point. Coefficient of y double dash is nothing but the x square, equate equal to 0. We get x equal to 0 is a singular point. Now convert the coefficient of y double dash into 1. So divide x square on both sides of given equation. We get y double dash plus x square upon x square into y dash minus y upon x square equal to 0. Now calculate limit x tends to x naught x minus x naught into coefficient of y dash is x plus x square upon x square equal to limit x tends to 0 x into x plus x square upon x square equal to limit x tends to 0 x square plus x cube upon x square equal to limit x tends to 0 1 plus x. Now x tends to 0 means here 1. Now calculate limit x tends to x naught x minus x naught bracket square into coefficient of y is minus 1 upon x square equal to limit x tends to 0 x minus 0 bracket square means x square into minus 1 upon x square equal to limit x tends to 0 minus 1 equal to minus 1. Now you can see that these two limits are finite. Therefore, x equal to 0 is regular singular point. Regular singular point. Now our job to find out the initial polynomials and their roots for the following equation. First write down given equation x square y double dash x square y double dash plus x square y dash minus y equal to 0. We know that the solution of this type of equation is nothing but the phi of x equal to x raised to r summation ck x raised to k running from 0 to infinity. Because this equation is not in the type of Euler equation, that's why here we take phi of x equal to x raised to r summation ck x raised to k running from 0 to infinity. Next calculate phi dash of x equal to x raised to r summation ck k x raised to k minus 1 k running from 0 to infinity. Phi double dash of x equal to summation x raised to r into summation ck k into k minus 1. Sorry, for the derivatives we must multiply x raised to r inside the series. So phi of x equal to summation ck x raised to k plus r k running from 0 to infinity. So phi dash of x equal to summation ck k plus r x raised to k plus r minus 1 k running from 0 to infinity. Phi double dash of x equal to summation ck k plus r into k plus r minus 1 x raised to k plus r minus 2 k running from 0 to infinity. Now equation 1 become
equation 1 becomes x square phi double dash of x plus x square phi dash of x minus phi of x equal to 0. X square phi double dash of x is nothing but the summation ck k plus r into k plus r minus 1 into x raised to k plus r minus 2 k running from 0 to infinity plus x square into phi dash of x is summation ck k plus r into x raised to k plus r minus 1 k running from 0 to infinity minus phi of x is summation ck x raised to k plus r k running from 0 to infinity equal to 0. Now solve each term, we get summation. When we calculate x square inside, we get ck k plus r into k plus r minus 1 into x raised to k plus r k running from 0 to infinity plus summation. Now first multiply x inside plus x square multiply inside, we get summation ck k plus r into x raised to k plus r k running from 0 to infinity. Here x raised to 1, x raised to minus 1 get cancelled plus summation. Now multiply x square inside the series, we get summation ck into k plus r x raised to k plus r plus 1 k running from 0 to infinity minus summation ck x raised to k plus r k running from 0 to infinity equal to 0. Now for initial polynomial, find out the coefficient of x raised to r. When we put k equal to 0, we get here x raised to r, here also x raised to r, but here x raised to r plus 1. So we will not calculate this term. Now when we put k equal to 0, then we get x raised to r. So for the coefficient of x raised to r, we calculate these three series. So we get c naught r into r minus 1 x raised to r plus c naught r into x raised to r minus c naught x raised to r equal to 0. So take c naught x raised to r common, we get r into r minus 1 plus r minus 1 c naught x raised to r equal to 0. C naught is not equal to 0 and x raised to r, here coefficient nothing but the r into r minus 1 plus r minus 1. Here coefficient of x raised to r equal to 0. So r into r minus 1 plus r minus 1 equal to 0, and this is nothing but your q of r. So q of r equal to r into r minus 1 plus r minus 1 equal to r square minus r plus r minus 1 plus r minus r get cancelled equal to r square minus 1. So your initial polynomial is r square minus 1. Now find out roots. So equate q of r equal to 0, r square minus 1 equal to 0, which implies r square equal to 1, implies r equal to plus minus 1. So r1 equal to 1, r2 equal to minus 1. आता इंडिशियल पॉलिनॉमियल कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपण काय केलं, फर्स्ट आपण फाय ऑफ एक्स घेतला. ह्या फॉर्ममध्ये सपोज ऑयलर फॉर्ममध्ये तुमचं इक्वेशन नसेल तर सोल्युशन तुमचं कोणत्या फॉर्ममध्ये असतं, फाय ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेस टू आर समेशन सी के एक्स रेस टू के के रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. त्यानंतर आपण म्हणतोय फाय ऑफ एक्स याचं सोल्युशन आहे म्हणजे फाय ऑफ एक्स हे इक्वेशन सॅटिस्फाय करेल. मग त्याच्यासाठी आपल्याला फाय डॅश फाय डबल डॅश कॅल्क्युलेट करावं लागेल, म्हणून आपण फाय डॅश फाय डबल डॅश कॅल्क्युलेट केला. त्यानंतर आपण एक्स स्क्वेअर फाय डबल डॅश ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वेअर फाय डॅश ऑफ एक्स मायनस फाय इक्वल टू 0 याच्यामध्ये व्हॅल्यू पुट करून दिल्या. पुट केल्यानंतर आपल्याला आता इंडिशियल पॉलिनॉमियल लागते. हे आपण टर्म्स सॉल्व केल्या. आता इंडिशियल पॉलिनॉमियल फाइंड आउट करण्यासाठी आपण एक्स रेस टू आरचा जो कोइफिशियंट असतो ते आपण इंडिशियल पॉलिनॉमियल घेतो. मग त्यासाठी आपल्याला सगळी सिरीज फाइंड आउट करण्याची गरज आहे का, नाही. त्यासाठी मी फक्त एक्स रेस टू आरचा कोइफिशियंट कॅल्क्युलेट केला. आता इथं के इक्वल टू 0 पुट केल्यावरती आपल्याला एक्स रेस टू आर भेटेल.
इथं सुद्धा एक्स रेस टू आर भेटेल के इक्वल टू 0 पुट केल्यावरती, पण इथं एक्स रेस के इक्वल टू 0 पुट केला तर आपल्याला एक्स रेस टू काय भेटेल, r+1 भेटेल. म्हणजे इथं एक्स रेस टू आरची टर्म आहे का, नाही. मग ही सिरीज कॅल्क्युलेट करण्याची गरज आहे का, नाही. म्हणून मी ही सिरीज कॅल्क्युलेट नाही केली. त्यानंतर इथं के इक्वल टू 0 पुट केला तर आपल्याला एक्स रेस टू आरची टर्म भेटते. म्हणून मी फक्त काय घेतलं, के इक्वल टू 0 ह्या तिन्ही सिरीजमध्ये पुट केला, त्यानंतर मला ही टर्म भेटली. आता इथं C0 कॉमन निघतोय, एक्स रेस टू आर तर कॉमन निघणारच तुमचा. C0 हा तुमचा नॉट इक्वल टू 0 असतो, म्हणून आपण C0 इक्वल टू 0 घेतला का, नाही. आता इथे एक्स रेस टू आरचा कोइफिशियंट हा आहे आणि इथे एक्स रेस टू आरचा कोइफिशियंट 0 आहे, म्हणून तो इक्वल 0 घेतला. आणि तीच काय तुमची आहे इंडिशियल पॉलिनॉमियल. सो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट Q of r इक्वल टू r² - 1. दिस इज नथिंग बट युअर इंडिशियल पॉलिनॉमियल. And when we equate Q of r equal to 0, then we get roots of r equal to ±1. So this is your example. Now there are many more examples in books for your practice, so try it. And next, for your homework, there are 2 examples. First, show that -1 and 1 are regular singular points for the legendary equation 1 minus x square y double dash minus 2xy dash plus alpha into alpha plus 1 into y equal to 0. Next, this is A. Now B, find the indicial polynomial and its roots corresponding to the point x equal to 1. And next example, find a solution phi of the form phi of x equal to x raised to r summation ck x raised to k running from 0 to infinity, x is greater than 0 for the following equations. First A, 2x square y double dash plus x square minus x into y dash plus y equal to 0, and B is x square y double dash plus x minus x square y dash plus y equal to 0. Second example is similar of previous example. In the last video we have seen that the example x square y double dash plus 3/2 x into y dash plus x into y equal to 0. याच्यात आपण सोल्यूशन कोणत्या फॉर्ममध्ये घेतलं आहे, एक्स रेस टू आर समेशन सी के एक्स रेस टू के रनिंग फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी. त्यानंतर आपण फाय डबल डॅश कॅल्क्युलेट केला, ते ह्या इक्वेशनमध्ये पुट केलं. इक्वेशनमध्ये पुट केल्यानंतर आपण काय घेतलं होतं, इंडिशियल पॉलिनॉमियल फाइंड आउट केली. त्यानंतर आपण सी के हे कोणत्या फॉर्ममध्ये येतात त्याचा जनरल फॉर्म आपण राईट डाऊन केला आणि त्याच्यावरून आपण φ1 ऑफ एक्स आणि φ2 ऑफ एक्स कॅल्क्युलेट केलं. तुमच्या होमवर्कच्या एक्झाम्पलसाठी तुम्हाला लास्ट व्हिडिओ नीट बघावा लागणार आहे, कारण त्याच्यात आपण एक एक्झाम्पल सॉल्व केलं आहे, सेम त्यासारखंच हे एक्झाम्पल आहे. सो फॉर युअर होमवर्क प्लीज सी लास्ट व्हिडिओ. नाउ हिअर वी स्टॉप.